Okay, good afternoon. So today I will be discussing about computer networks. So in this subject, we have already discussed the computer, the basic terms of computer, the concepts, functions, and their characteristics. So we have also discussed the binary system, how it will be calculated, addition, subtraction, division, and multiplication. So basic concepts of network. So the definition really in computer is defined as the interconnection of two or more computers. It is done to enable the computers to communicate and share available resources. So the applications for this are the sharing printers, sharing of software and database, communication from one computer to another, exchange of data and information among users via networks, and then sending or sharing information over geographically wide areas. So kanang lagyo na no. So the use of computer network are in business applications. Sample of that is online buying, di ba? Uh, we are now really relying on online na. Bisang magpalit ganig pagkaon, food panda na no. Home applications, mail, chat. So we are using that one. Mobile users, laptops, personal digital assistant, nakasapon pa mo ani. Mobile, and of course the plane. Need also the network and social issues also. So a good example is this one, data communication. This one is sending a file to another computer. Without network, of course, you need to save it to a storage device such as diskette pa man wala naman ni ron. Flash drive, di ba? CD or external hard disk, transfer dayon. No? How much kung naka-network siya? Mas dali. Kung kini siya mag-share sa PC3, i-access na lang niya through diri. Run PC3. Then pag open niya na siya sa PC3, transfer dito. Kaisa ra siya mag copy. Mag-copy pa siya dinhi. Save na sa dinhi. So kini let's say for example kaning duha ka computer kinanglan og file gikan aning PC1. So kani siya pwede ra niya i-share ni. PC2 and PC3 can access PC1 dayon. Okay? So inga na kadali ang trabaho kung naka-network na. So sharing hardware or software. So kani siya kung walay grabe po ni kagasto nga kuan kung walay printer lugar na isa-isahon lugar kay isa ka printer, fax machine kada computer no. So unlike nga kung naka-centralize siya, isa ra ka buok printer, then sila tanan naka-access dito. Connect lang na yun sa modem or ethernet. Mo-access sila to nga fax machine, nga kuan nga fax machine or kini ang printer. So components of network are the of course two or more computers, cables to link the computers, and of course the network interfacing card. Kanang ang kani siya mo ni siyang nasa likod sa atong computer or kanang sa laptop nga gakunikan NIC mo na siya tawag NIC. Switches kung asa kung naka ethernet cable i-connect adulong na siya sa switch.
And then of course the operating system, the one who provides us information from computer to us, intermediary or the bridge between hardware and the user. So ang kani yung OS mo yung nagpadali, no, or what we call the operating system or the system software. So other benefits are the ano na siya, no, ang yun, sharing and connectivity, mo gina siya. So sharing resources, hardware. When it comes to hardware, a network allows users to share many hardware devices such as printers, modems, lock machines, CD-ROM players, etc. Ano siya, mga printer nga. Katulad yung gingon nga, na sa company na amoy 5 ka computer. Nga isa ran yung printer. So kung, siyempre, kanang silang 5, kinanglan, usahay mo, kinanglan yun na sila mo print. So kung wala ni mo na naka-network yung computer diya, isod kay mag-print kay kinanglan baka mobalhin dito sa kung asa naka-install ang printer. Unlike kung naka-network na siya, bisan pag nara ka sa imong computer, nasa computer 5 ang printer naka-connect, i-share once ma-share to niya, maka-print na siya diretso. Software also. Sharing software resources reduces cost of software installation. Okay, na po dyan yung gitawang application server man. Di, example na kay program nga kapaliton nga mahal ka. Example is Photoshop siguro or Microsoft Windows lang. Microsoft Word. Ang Microsoft Word is ginapalit na siya, di ba? So palit kag bag-o gusto kag latest Microsoft Word 2019, 2020. So pwede ra kaysa ka magpalit. Iparan lang mo na sa application server kato na rin ang uban makagamit, maka-access na rin sila, no? So ingana ang nakatsada sa network kung naka-network ang ato ang computers. So mo ni siya other benefits, increase speed, of course kay hindi na ka magdugay-dugay dayon, no ba? Reduce cost. Mo na siya kay imbis kay magpalit kag 5 ka Microsoft Word, isa na lang, di ba? Improve security o kay centralized naman dayon, pwede nimo centralize ang imong kuan ang security. Then other of that is centralized software management, then improve security, dili naman kay siya risky kay magbalin-balin siya. Then email also flexible access. Katong access lang din siya ba? And the disadvantages of network, no? So muna siya nga ang tanan na ay advantage na pud siya ay disadvantage. So ang disadvantage lang niya high cost of installation. Requires time for administration. Sometimes pod ang server is ma-fail. So that results to failure also to the clients. Nudes or what they call the users, failure of users. Parehas sa Facebook, kung mag-shutdown ang Facebook, dili ta ka gamit, di ba? Say pod cable faults. Say maputan sa ilaga, nga putol ba kay agian, di ba? Gian og truck, no? So nga mula na naka-disadvantage. Ang classification of area by their geography ni siya network pan LAN 1 man kan. So we will discuss that each. So ang LAN is designed to operate over a small physical area such as an office, factory or group of buildings. LAN lang na siya. So ang LAN is easy to design and troubleshoot. So it exchange of information and sharing of resources becomes easy because of LAN. So katong gayong ganina nga sample sa school, no,
nakay gusto na mong na opisina sa ubos HR na nakay gusto i-send sa president nasa fourth floor. So instead of kung wala na siya naka-network, butang nimo nag-flash drive, musaka na sa fourth floor, save ra na imo ra ding ikuan. Unlike kung naka-network na imo ra nang i-access din yung computer or siya ba mag-access sa imong folder, text lang ka nga, sir, naana na ang file. Di ba? In LAN, all machines are connected to a single cable. So, muna siya, naka-network. Different types of topology such as star, tree, bus can be used. So, kani siya, mga star, tree, bus ring is style of connection na siya, topology tawag na. Style of connection. It is usually a privately owned network. So, kasagara gid sa LAN, privately owned lang yun siya. Anong kuan lang ma? School, mga yan na. Sa balay, mga LAN na siya, no? Office. Ay, gagmay lang siya. Muna siya yung tawag og LAN. Ang WAN kay large distance or when the computers to be connected to each other are at widely separated locations such as LAN cannot be used. So, a wide area network is installed. Ang WAN pod is wide na siya. Wide area na. No? Ang LAN kay kanamang office lang. Dool, ang WAN, pag may kag WAN na, LAN, tula na siya, lagyo na. No? Between different users of WAN is established using list telephone lines, satellite links, and similar channels. So it is cheaper and more efficient to use the phone network for the link. Most WAN networks are used to transfer large blocks of data between its users. So kana siya no, kung layo-layo na siya, then no, establish using list telephone lines. So kung layo na siya, dayon sagara gagamitan na is kuan. Usually kung kuan is telephone lines kung kuan lang gagmay, pero kung network, computer networks, of course ang dili telephone lines ang list telephone lines ang gamiton. Napoy uban sa satellite na. So, napoy uban cable gid siya galupad. UTP cable, di ba? Kanang Ethernet cable ang gitawag. So, ang PAN or personal area network katong ingnon ganina nga kung ikaw nag-connect ka sa imuhang cellphone, nag-connect ka sa imuhang sa pana diya tablet, PAN na siya. Personal lang na siya. So, ang sunod din LAN. Office na. Ako, WAN dayon. Murag ang WAN is collection of LAN na siya. No? Ana siya. So, muna siyang personal area network. While the campus area network is made up of an interconnection of LAN with limited geographical area. Ang limited lang siya, gamay-gamay campus area network. Network minsan sa switches. So, sa eskwelahan, campus area network na siya. Okay? Kung kuha na siya, dako na, pwede na siya matawag og WAN nga kuan, connection. Example is kuan. Unsa ni? School to school na, di ba? WAN na siya, wide area network. While the metropolitan area network also, no, is between LAN and WAN technology that covers the entire city na. Tibuok na gid siya. Dako na gid siya, dako. Syudad na gid, no. It is using similar technology as LAN, no. So ang WAN, diya na gasagol na diya, telephone lines, list lines, ana, no. So again, ang PAN is gamay. Ang sunod is PAN, LAN dayon, LAN, office, no, LAN. Sunod sa LAN is WAN. WAN, ang WAN is wide area network na, no? LAN collection of
collection of, ang one is collection of LAN. Then campus na yung campus area network pod is somewhat same sa one pero smaller, no? Dili kay siya dako ang campus. No? While the metropolitan also is city na, covers the entire city. No? Okay? So nara, good example of that is this one. Nara, personal area network, kung mag-connect lang kasi mo ang self, na, then the LAN, then the one, nara ko ignon. One is a collection of LAN. Murag kung isa-isa na, no? Collection na siya, so one na siya. Ang campus area network is school gyapon siya, but not big enough. Sakto-sakto lang siguro, no? While the man metropolitan is the city na, the entire city, different connections na naanatanan diya sa sagol na. Okay? So those are the difference of each connection. So these are the parameters: ownership network, private one, private or public, basta ownership network. When it comes to geographical area covered, sa LAN gamay ra, sa WAN po, sa metropolitan sakto lang. Dili kayo covered tanan lugar, di ba? Kay ginagmay naman dayon. Design and maintenance sa LAN sayon. One, not easy. Sa man po not easy. Communication medium, muna yung kapang gamito na coaxial cable. LAN, pwede rin UTP. Then one is satellite links. Muna siya, no? Layo na. Man, sagol-sagol na gid siya, dako na. Dagko na. Bandwidth, low. Pag one na, dapat high na gid siya. Then moderate din sa metropolitan kay di na magid na ingon na iya gyud tanan. But when it comes to speed sa LAN, pas siya kay duol man gamay. Hinay na sa one kay lagyo naman, no? Campus to campus naman. School kani moderate. Okay? The next is the classification by their component role. So there is a peer-to-peer and client-server network. So ang peer-to-peer network is responsible making its own resources available to other computers on the network. So iya siya og dipinsa pod, no? It is responsible for setting up and maintaining own security. Iya po sila accessing the required network resources from peer-to-peer relationships, no? So ang peer-to-peer gamit lang sana siya sa small network containing less than 10 computers. So ang peer-to-peer network also can function as both client and server. So kay syempre iya man siya. Mura bag connect ang duha. Nagdula ta. Peer-to-peer tawag ana. No? Iya ta bala ikaw dipinsa sa imong computer, ako dipinsa sa akong computer. Ana siya. So ang peer-to-peer po do not have central control system. There are no servers in peer network. So kana lagi iya man, so wala siya server, iya. While the client server is one, centralized siya, no? So ang tanaw ng mga advantages and disadvantages sa peer-to-peer. Dili siya mahal, no? Of course, kay wala may server. Easy to administer. No nodes required. Dili na kinahanglan og mga ba nga talent, no? More built-in redundancy. Easy setup and low cost. Disadvantage. Di kasi secure.
No central point of storage or file archiving. Klaro kayo. Additional load on computer because of resource sharing. Hard to maintain version control. Sige mag-maintain basta iya-iya kay kung naka-i-update, tanan computer mo i-update, no? So kini siya ang diagram sa peer-to-peer network. Ang server base is connected sila tanan sa server. While this peer-to-peer, they are all connected to each other, no? No server. So ang files na check asa ni pamutang ang files, kinsa nagtrabaho diya, na dinni, ana. Unlike server base, tanan files nila save din eh. Diya. And then ang nagdagan sa nilang mga applications, isara. Usahon maisara. Which is become more easy when it comes to maintaining of software. So, muna siya, no? Ang client-server network, so, act as server and other. So, ang sa server network, kanang na isa computer, ay na isa server din. Ang the rest is client na dayon. So, ang server is simply a computer. Computer na siya. Nga, abinaga mo siya sa network resources. And provide service to other computers when they request it. So, a client is from computer running a program that requests the service from a server. So, LAN is based on client-server network relationship. So, kanang local area network, naka client-server na kanang LAN na ay server na mag-manage sa ila. So, client-server network is one in which all available network resources such as files, directories, applications, and shared devices are centrally managed. So, mas tsada gid ang kuan. Client server kay centralized man. Are defined presence servers on a network that provides security and administration of the network. So, let's see the advantages and disadvantage. So, the advantage is very secure. Of course, kay kung sa imo atong mabutang policy or para madali sabton unsa atong ibutang security ana ang server is mo na i-distribute sa tanan, okay? Better performance, centralized backup. So na tanan dito. Pag abot sa pag-archive, mag-archive na ka, file archiving dali ra siya. And then another is very reliable. Ang disadvantage lang niya requires profession administration. So kinahanglan bon ang disadvantage lang kinahanglan mangita pud kabalo pod kay eskulahan man ang server. No? Studihan gyud. Server nga computer studihan gyud. More hardware intensive. No? More software intensive. Expensive dedicated software. Mahal ang gid gasto pod, no? So muna siyang mga types of servers. File server, print, application, message, database server. So, tato na siya tanong. Ang file server, no, this provides services for storing, retrieving, and moving the data. So, muna siya nga server. Sa eskwelahan na sila natay file server, no. Ang printer server pod nga katong asa gusto mag-print, isara sa isara. Tapo na siya file printer server. Used for controlling and managing printing on the network. So, muna siya. Para dili gasto og printer. Application server po na pod. Katong gingon ganina kung mga expensive software, no need na magpalit og daghan. An additional computing power can be shared by computers in a network with the help of application server. Aning application server dili na ni siya hardware, software gini siya. Na kuan. Maoy mag-manage para magparan og software sa mga client niya. Okay?
Message server, it is used to coordinate the interaction between users, documents, and applications. So, muna po ning message. Ano po yung message server, no? Ang atong gamitan email, siya, no? Database, na po yung database server. Where our record, for example, enrollment, na siya gibutang dito sa database server. Na po na siya, software ya po na. No? So, mga transmission media. Okay? Transmission media. So, guided na po siya, unguided. Guided wires, cables, transmission media, na po unguided. Wireless, ganong unguided man. Radio wave signal, microwave, infrared, sound, sonar. Unguided siya, no? Kaya wala siya direction, wala siya direction kuan. Ang wires, cables kay dito siya padulong. Muna yung mga transmission media sa network. But we will concentrate on guided media. So, mga types of guided media, we have twisted pair cable. Under twisted pair, we have unshielded and shielded pair. So, you have also coaxial cable and fiber optic. So, twisted pair is yan siya. So, there are losses, no? Twisted, no? There are losses of transmission with the data because of the electromagnetic noises. So, they developed that one and they released the UTP, unshielded twisted pair. So, muna sad ni ilahang kuan 5 na siya buong. Muna siyang gagamiton karon sa ato na ay mga na po category kaning UTP na kanay category 5, category 6. So, muna siyang shielded twisted pair, no? Muna yung except there is a metal foil or braided metal mesh cover that encases each power insulated. So, read that one, no? For you to one. And then we have the coaxial cable, mostly used on cables, internet, ng cable sa TV ba? No? So, yung speed is good enough, mas higher sa UTP or the shielded twisted pair, but not much, siya match siya pag-abot sa fiber optic cables. So, muna karon mga mainline, usog kay karon ang sa internet is fiber optic. Light travels at 3 times 8 to the power of 8, no? Times 10 to the power of 8. So, grabe, fastest possible speed in the universe. So, muna siya karon nga kung ngayon kag mas ayan ka, gi-claim na gid nila fastest possible speed in the universe. So, paspas na kay siya. So, read the technical description of it for you to have a knowledge. Okay? Denser media, example, glass, no? Refraction occurs at interface with light bending away. Paspas na kay siya. Dili na siya kuan. Less pod siya ang iyang mga losses because of noise, no? So, fiber optic cables, no? Consists of a core, denser material, and a cladding. Simplest one is the multi-mode strip and fiber optic. Na light bounces back and forth along the core. Okay? So, kanina po, next is topology. So, ang topology, katong ginon ganyan, mga types of connection na niya, na pag-connect sa network. So, natay bus, ang bus is, siya, straight lang, connect din sila diya. Muna siyang gitawag nga backbone yan din eh. No? Then the star is, every computer is connected to the hub or switch naman karon. Then the ring is like this.
Okay? Ang bus, simple and low cost, backbone, no? Single cable, gitawag na backbone. Only one computer can send message at time. So, dili mo kani siya gagamiton ang backbone. Star has a cable connected to single point, more cabling, hence higher cost. No? All signals transmissions through the hub. If down, entire network down. Kung makuan ang network. Pindi na dayon sa ang hub, wala naman yung hub ron. Switch na gagamiton. Okay? Ring. Every computer serves as a repeater to boost signals. Disadvantage, difficult to add computers, more expensive. So, ang kaning ring, each computer is gaserve siya as repeater para mo boost ang signal to the next computer. Ana man siya, rotation man. So, these days, ang gigamiton is the star. But not hub, switch na ni. Okay? So, kung maputol ang isa ka line, siya ra maputlan. Ang switch is still working and other computers are working. Not like this, kung maputol ni, putol tanan, paralyze. No? Kinisad siya, putol isa, na dili naka-continue. Okay? So, I think that's, before I, so in networks pod, computer networks, we have this unique name, natay name, no, sa network. Muna siya kitawag nga, IP address. So, ang IP address, ma-check na sa ito ang through CMD, and then IP config. Pwede po IP config /all. Okay. Our name in network is identified through IP address version 4. No, nara. Manto. Manto. Nara. Preferred. Okay. Muna siya kung identifier nga. Ako ni siyang address sa dinhi nga. Sa balay lang ni. Sa ako ang nakakonek ko sa modem. Muna akong IP address. So, pagawas na sa nako, padulong sa muna kani siya nga address is address na ko ni sa balay ha. Kung na naka-connect sa line computer sa among modem, lahi na pud ilang number. So this is unique para mailan. Since parasat man mi, napod mi IP address gikan sa parasat. Diya na to na makita kung i-type na to ang what is my IP. What is my IP? Oh. So ang IP sa ako gihatag sa parasat is kini 103.62.15.236. So ako na siya. So another identifier pud nato sa network is ang MAC address. Or kung makita nato is physical address na siya. Okay? So MAC address and physical address, IP address, then that's we are be identified as unique. So kaning IP address ma-change man ni sa network. Okay? Ma-change ni. Ang modem ray gabuotan ni. Pwede po na ako ibutang, ako magbuot. Okay? Ang MAC address is naa gina siya sa NIC network interface card. Unique gina siya sa manufacturer. Okay? So diya ta ma-identify through MAC address and IP address. So nanapod gani IP version 6 nga IP address, but dili pa kay siya, wala pa kay siya gigamit sa karon no, sa uban no. Okay, sa kuan gani sa version IP version 4 pa man no gigamit no sa parasat. IPv6 is not detected. Location Cagayan MSR no. Corrales Avenue. So tuwa ko dito, tuwa din mi sa Corrales Avenue. Kuan among ISP na mo. No. So mo ni among public address. So ang
ang amo pong IP address is kato sa sulod. Okay? So if you have any questions, chat or call lang ako. Okay? So thank you and God bless.